Na, menjünk tovább. Hova kell menni? Folytatás. Arról lennék kíváncsi, hogy körülbelül ezt, ahol most vagyok, és csak a sztori vonalat hány százalékra tennétek? Hát, hogy valamelyik ilyen... köszi. Valamelyik ilyennel, mit tudom én, ilyen AI-t könnyebb megszerezni? Mert ez, hiszem azért, de hogy ez egy 2 óra volt. Biztos, hogy lesz, ami több is lesz. Kíváncsi vagyok, hogy lesz olyan, amit mondjuk viszonylag egy fokkal könnyebb esetleg megszerezni. Egyáltalán nincs életünk. Itt egy vadászgép. Burva jól néz ki. Meg. De a DLC is, az DLC olyan, mint az egybe, hogy egy teljesen különálló sztorit kapsz. És akkor azt is ki kéne nyomni. Ennyire kár, hogy basszus a story gémekkel nem tudok érvényesülni. De általában nem story gémeket játszom, az újaknak mondom. A story gémet ritkán szoktam. Nagyon szeretem őket, de valamiért egyszerűen annyira kevés rájuk a néző, hogy hihetetlen. De most úgy vagyok vele, hogy leszarom, mert baromira érdekel ez a játék. Nagyon régóta ki akartam már tolni, úgyhogy úgy voltam, hogy vegyük elő. Úgyhogy ez van most, ezt kell szeretni. De kár, amikor nem story game, de nem ilyennel játszom, akkor 20-30 néző felett szoktunk már lenni. De egyszerűen story game-ekkel valahogy nem tudom az embereket megfogni. Gondolom azért, mert ezeket általában vagy megnézték megjelenéskor, vagy kijátszák ők, vagy bármi egyéb, mondjuk ezt megértem. Csak ja. Jó lenne, hogyha nem csak ennél, bármivel, tehát aminél nekem sok nézőm volt, mint sztori, az a God of War volt magyar szinkronnal, tehát az. De most például nem volt sok néző, ugye ezelőtt voltam ki Resident Evil-t is magyar szinkronosan, de ott se voltunk sokan. Hát kicsivel jobb volt a helyzet, de nem. Most benyomnék egy Need for Speed-et, amivel szoktam általában játszani, egy Crew Motor Festet, vagy bármit, egyből megugrana a szám. Hát jó, ezt a részét én megértem, de ettől függetlenül például, ha megnézel nagyobb streamereket, akkor ők bármit nyomnak, ott szoktak lenni 500-an, akkor is, hogyha fejen állnak. Ez, amit én nem értek, de mindegy, ezt a részét én már részemről elengedtem, tehát ha nem vagyunk sokan, nem vagyunk. Nekem a YouTube meg a TikTok az, ami most nagyon fontos, hogy nagyon pörögjenek. YouTube-ra csináltam is ma egy videót, csak még meg kell vágnom. TikTokra meg 8 videót, gyerekek, azt hittem meg bolondulok. 8 videónak a szövegét írtam meg, megvettem fel. Már egy kim van, a Forma 1-eset kiraktam, többi meg majd holnap, meg ma live után elkezdem csinálgatni őket.
Jó van, csúcsú, jó éjszakát! Jó, jó, mindenképp. Na, van még valaki? Próbálom ezt a streamelést egyébként is már csak ilyen nagyon hobbinak felfogni, mert ameddig a többi dolgomat úgy érzem, hogy jól megy, addig ez így belefér. Meg tervezek most majd egy ilyen Need for Speed maratont, én még hát lényegében tavaly csináltam, de egy olyat, amikor tényleg úgy végigjátszuk, hogy akkor sorba az összes részt. Amint hogy az összes rész alatt azt értem, hogy hát akár mindet is elő lehetne venni, de az egyet, hát ezt nem tudom, az nagy szívás lenne, megcsináltam, mert tavaly ugye volt Need for Speed Underground hülyeséget mondok, ugye 96 vagy 4, meg nem mondom. Sőt, szerintem 94-es az első, talán nem is 6-os volt, de azt nehéz megoldani. A 2 talán könnyebb egy fokkal, de egy a szívás. Igen, de nekem ugye úgy volt, hogy én na, szóval röviden tömörem. Én amiatt kezdtem el streamelni, aki nem tudja, esetleg még 1000 milliárd évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt, mert a Gran Turismo-ba, a Nordschleife-én sikerült mennem egy rohadt jó időt. És talán elkezdtem autós játékokkal foglalkozni, de annyira nem volt rá néző, meg igény, hogy így elengedtem a picsába, úgymond. Aztán utána 34 kis flopira fért rá, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Én nem játszottam az egyel, ugye. Én valahol a Hot Pursuit 2 környékén csatlakoztam még gyerekkoromban Need for Speedhez. Na mindegy is, és akkor tavaly jött ugye, nem, tavaly előtt? 22-be. 24 van. Akkor, igen, tavaly előtt, igen, mert tavaly előtt évvégén. Jött ugye az Unbound, és akkor előtte úgy döntöttem, hogy akkor kijátszom az összes Need for Speed-et, és valahol az Underground 1-jel kezdtem, amivel végig is játszottam, aztán nagyjából végigmentünk az összesen 1-2 kivétellel, mert nem volt idő mindre. És biciklivel vittük át egymásnak a város egyik felére a másikra, de úgy csak egy dobozni lemezünk volt, és fordulni kellett 3-4-szer. Az kemény! Hát igen, ezek jó sztorik. Nekem is voltak hasonlók. Na mindegy, és akkor a lényeg annyi, hogy ugye én előszedtem a régebbi részeket, és akkor pont azért, hogy belenézzünk, de ugye az én nagy problémám, hogy van ugye 3 YouTube csatornám, az egyikre rövid videókat teszek ki, a másikra a vodokat, ami ugye a élőadásokat, azért szoktam óránként elmenni szünetre, mert itt nem tudok dohányozni, ahol vagyok, mármint csak egy cigim van, lehetne, de nem. Szóval az nem opció, úgyhogy, mert régen live közben is szívtam, de ugye elköltöztem otthonról, úgyhogy az most nem megoldás. Nem is baj egyébként, mert jobb ez így, hogy nincs a live-val a probléma, mert a TikTok amúgy is hisztizett miattam. Szóval a lényeg, hogy én nekem a Need for Speed, igen, és így vannak az órás vodok feltöltve, meg van egy fő YouTube csatornám, ahol ugye a autós játék bemutatók, meg az minden, ami autós játék
kapcsolatos, azzal foglalkozom. Elvis jelenleg. Nem csak azzal, mert vannak játék bemutatók, de már ilyen, hogy például Horizon Zero Dawn, régen csináltam ilyen bemutatókat, de már nem, mert új játéknak csinálok szívesen, de már a régieknek, ami már nem mai, nem új megjelenés, annak inkább nem. Nincs rá megtekintés, szóval semmi értelme nagyon. Na mindegy, a lényeg, hogy én a Need for Speed Heat-től kezdtem el felrakni a vodokat. Szóval bármi, ami előtte volt, az nincs meg. A Most Wanted végigjátszásom, Underground 2 modokkal, mindenféle szétmodolva, az van, meg Pro Street is, meg ilyenek, de hogy a teljes játék kifejezetten az nincs. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy elkezdünk egy ilyen Need for Speed maratont. Én a Need for Speed Porsche-t nagyon szeretném, de mindjárt mondom. Trace the line to your right. Other right. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. Need for Speed-et igen. Tehát bármilyen Need for Speed-et streamelek. Mindjárt mondom. Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to GAIA. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with GAIA to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. Tehát, hogyha például most streamelek nektek egy ilyet, brutálisan rossz a megtekintés rajta például a vodokba, de kirakom. Viszont a Need for Speed-eken, mondjuk azt mondom, ezen van amelyik részen csak 10 van. A Need for Speed-eken meg lazán bedurran 500 vagy 1000, tehát azon nagyon szépen mennek fel a számok. És olyankor halad a csatorna, de nem tudok mit csinálni, vannak játékok, amit nem tudok elengedni, muszáj. Ezt már annyira régóta akarom játszani, hogy muszáj volt. Szóval igen, DOS meg lehet oldani a egyet is. Nekem a hangot nem sikerült. Megpróbáltam, de valamiért nem volt hang. De aztán megnéztük, hogy milyen, de elvileg működnie kellett, majd nem tudtam megoldani. Franc tudja, miért ez van. Majd megpróbálom. Meg lehet biztos, majd rászállnom az időt. Kell hozzá egy emulátor, azt annyi. Igen, nem, azzal nem bírtam. De biztos, hogy azzal meg lehet, csak valamit nem jól csináltam, vagy nem szedtem le jót. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help.
Why would Eleuthia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Eleuthia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Eleuthia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Eleuthia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay, and what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. All right, I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. Miért zavar engem annyira? In case you need to upgrade your gear. Miért zavar engem annyira, hogyha jönni akarnak? Tehát csak jobb több ember, nem? Vagy nem tudom, a Mamutnál is kurva jó volt, hogy foglalta a csávó a többit. Na mindegy. Na, szóval a DOSBoxosnál nem tudtam megoldani a hangot, de ugye a Need for Speednél van általában amerikai verzió, japán verzió, európai verzió, hiába van benne angol nyelv, mindegyikben meg ugyanaz, simán lehet, hogy egy rosszat szedtem le. Good to know. I'll check it out when I can. So the 10 carried their visions with them. Aloy. It's good to see you. I'm guessing you've got a lot of questions? I've been told of our enemy and their intentions. Your friends showed me to the vision you keep in this place, Gaia, and gave me this focus. I don't pretend to fully understand everything, but all I really need to know is where to train and when to fight. Welcome to the team, then. What are you looking at over there? The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So, I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This Hephaestus, it will be able to make machines? That answer to Gaia? Yes, How many? as many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? You said the Bulwark was your home a long time ago. Na, tényleg. You're part of the Sky Clan. Yes. That's all you're gonna tell me? Fine. As you wish. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. Tekote took a special interest in me. I fought by his side against the Karja, and led my squad on a dangerous climb into the Daunt. It was I
who opened the gates at Barren Light from the east side, allowing the Tenakth to raise it. That must have gotten you some attention. Indeed. I was welcomed home as a hero, and I was content. Then why'd you leave? I became a marshal. Az egyértelmű volt. Why did you leave the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes. Fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself. Even though he knew perfectly well I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. When we were at the Bulwark, the guard said something about the Wings of the Ten. Hikaru also mentioned it at the Kulrut. Dekka, too. What does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings, and leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess, and it is why the challengers leap into the arena during the Kulrut. Many times I imagined it as a child. The feeling of freedom, and the awe it must have inspired. What did Chief Hikaru say when you told him he'd be joining me here? You spilt rebel blood at the Grove, and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best marshal. At least for a little while. Indeed. Úrnak nem lehet visszarakni a kezét. Now that you know who the enemy is, do you have any questions? I'll admit I find them hard to grasp. From the heavens. And invulnerable. For now. I will leave the strategy to you. I trust you will point my blade where it will cut the deepest. Ez volt. What are you looking at over there? Ja, ez is volt. The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So Mindjárt végzünk. to understand the weapon you intend to use Egyszerűen against the nem enemy. tudom, hogy ti végigolvastátok-e az összeset, skacok, de egyszerűen azt érzem, hogy ha kihagyok valamit, akkor kimaradok a játék egy részéből. Pedig nagyon sok játékban nem szoktam ezeket végigolvasni. As many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? What do you think of our squad? They seem eager to fight. Though I admit it is strange to see an Utaru in the ranks. Farmers don't make for effective soldiers. She seemed pretty effective when she took out the machines that were guarding this base. Interesting. Perhaps I am mistaken. I should go. Feel free to check in on Hikaru and your people. Door's always open here. I will. I overheard that Varl and Erend are to accompany you on a mission. Do you require my assistance? I'd rather have you and Zoe guard the base while we're away. It shall be done. May the Ten walk with you. Kár, hogy az első részben nem volt magyar szinkron, vagy felirat. Az nagyon kár. Na.
Erszényt nem lehet, hát akkor mutatnám. Beszarásban azért, hogy nem lehet egyiket sem. Hogy vagyunk, van ez. Ez az így amúgy nem lenne szar, ha nem lenne szar, de ez sajnos egy szar. Nem tudom. Kéne fejleszteni, de... Ezt rárakhatjuk, mert egyel erősebb lesz. Nagyon remélem, hogy később kapok jobb cuccokat, mert ez borzalmas jelenleg. Tehát szerintem ez a rész jóval nehezebb, mint a... Ja. Aha. Tehát sokkal nehezebb, mint az egy, vagy nem tudom, nekem a gépen, vagy franc tudja, de úgy tűnik. Gathered some supplies in that chest. Take what you need. Már csak úgy tudok vele beszélgetni, oda megyek mellé. Varl looks happy about his training partner. Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Jó, Geri. Jó. Right, I should probably go. Is it true you're investigating a signal coming from one of Gaia's seedlings? Maybe. We'll know for sure when we check it out. Majd ha visszajövök, akkor dumálok velem. We will. Ja, helyzet, Gerikém. Így 11 óra 13-kor. Oh, looks like I can open that door now. Jó van, skacok. Vásárolni nem tudok. Shoppingunk nincs. Huh. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. Na, csak belekezdtél az online-ba? Nagyon helyes. Én is nyomtam ma. Jöttem vagy 3 It's the right szintet. passage that Vishav gave me at the embassy. I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. My old spear. Rust helped me make it. When I finished my training. Feels like so long ago now. Hanyas szinten vagy már a paszba? Vagy már kinyomtad? There she is. You ready to head out? Készen állok. Szerintem alapból kaptad. Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. Nagyon könnyű benne pénzt szerezni. Mondjuk már 3,5 milliós főnixek drága, de meg a 2 valamennyis Bugatti, de amúgy elég könnyen lehet benne pénzhez jutni, szóval alapvetően nem bonyolult. Tehát nekem 600 000-ek jönnek egy óra alatt. Jégen puszta kézzel? Az kemény. Ez valami kamu lesz. Most mondom.
context the keg. Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. The snowfall's blanketing the land. Hát akkor nem sebezhetetlenek. Whatever the rebels did, it took down our shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Itt már nem. What a mess. Nincs benne eresat? Ugye csak 5 van, nem? Azt hiszem csak 5 van. Akkor is oda küld. De nem tudom felvenni. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Nem tudom, miért nem. All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Oda fel. Does it glide in? De ma nem látok mást. Ja, térjek vissza Erendhez. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else.
I was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? Eleuthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Hát kérlek szépen nekem nagyjából videó szövegírással, meg fölvétellel, meg ilyesmi. Nagy kalandban nem volt, vagy úgy volt, hogy dolgozok, de aztán nem, hogy holnap megyek. Lehet, hogy lesz holnap stream, nem tudom, majd Discordra írom. Vagy ha nem írom, akkor 8-kor kezdünk, akkor lesz. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own. Ezt kinyitották. Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Nem tudom magam felhúzni. Gyerekek, nézegettem legókat tegnap este. Fáj a szívem, bezeg. Ugye most elkezdtem gyűjtögetni ezeket a... Hát, autókat gyűjtögetek, és ezek találtam olyanokat, amiket nagyon meg kéne venni, mert már nagyon régi, és még egy-két helyen olcsón megszerezhető. Hát de azok annyi pénz az embernek a világon nincs, hogy mindent összevásárolja. Egyet meg lehet venni, mert nem olyan víz, de... Ja... Egy kicsit szopás. A Dominic Torettós Dodge Charger is valószínűleg offos nem lesz meg, tehát nem annyira vész, mert ugye attól függ. Most például találtam a neten olyat, hogy van a Ford GT, most a nézőpont kérdés az, hogy mennyire drága, de van a Ford GT, ez a nagy kék, 33 000, azt hiszem a mal.hu-n talán, 33 000-ért meg tudod venni. Az a Ford GT fél évet nem adok neki, és 80 000 vagy 100 000 lesz. So Eleuthia's gone? If it was ever here, then probably. Hát Why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. hát a halálos iramban lévő Dodge Charger-t, az mennyi volt? Hú, basszik, az is jó lenne, nem tudom, hogy még meg lehet-e venni olcsón. Nem tudom, hogy még megvehető-e. Hát én, amit mindenképpen meg fogok venni, ami most fog megjelenni május 14-én, azt hiszem, az az Artemis űrhajó paddal együtt minden, tehát ami a indítóállomással együtt. De az 105 000 lesz. Még annyira drágán nem vettem Legót, de ezt nem. Biztos, hogy nem fogom otthagyni. Ami ilyen űrkutatásos és ilyen legend, az kell, imádom az űrt, szóval nem, ezt nem lehet otthagyni nekem. Well, knowing far Zenith, probably discovering amazing things. És milyen nagy, tehát hogy megérte? De ezt amúgy a Discordon Lego szoba, ahol be lehet majd küldeni mindenkinek a Legóját. Hát tudom, én ezeket a Speed Championokat kezdtem most el gyűjteni.
a kis autókat, mert rohadt értékesek lesznek később, bár nem akarom eladni, de ettől függetlenül értékesek lesznek. De hát ja, szóval a régebbieket megszerezni, szalál. A machine that makes a person. That's incredible. Tehát volt a Ford Raptor, egy 29 000 körül mozgott, gondolkoztam, hogy megvegyem-e. Most már nem veszem meg, mert 80 000. Írdatlanul felmegy az ára 1-2 év után a Legónak. Itt gáz. Nem gáz, mondjuk, mert annak jó, aki megveszi. Well, GAIA, the zenith, focus, it's a lot. But when I caught up to him in the dawn and said he needed our help, he dropped everything and turned around. He's loyal. That's for sure. The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. "236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve." 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Akkor várja. Jegyzett füzet kell nekem, nem? Nem, küldetések, térkép, tárlista, de az kéne nekem. Hűha. Igen, csak melyik? Melyiket mondta? Hogy melyik helyen volt? Nem ilyen lesz? Az ilyenbe lesz, vagy abszolút nem ilyenbe? Tényleg, már emlékszem. De az... Melyikben van? Adatpontokban lesz? Ez nem az. Vészjelzés. 237. Na, ebből legyél okos. Harmincét, 55, 39, 9. És akkor ebből most nekem melyik kell? Kettő 37. Ja, de hogy mert nem 4 jegyű lesz, mert a másik volt 4 jegyű, azt hiszem. Igen, csak 3.
Ez mi a fasz? Klónozol? Ne. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck. Jó, Gríz. And goodbye. So She's still alive. we need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. Ez egyre komolyabb. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through. Land Rover Defender, de az melyik? 42-110. Nem az, ami nekem van a polcomon? Az is szerintem Defender. Here it comes! I should scan that thing. See if it has any weak spots. That thing's quick. Ooh, ugly one, aren't you? Ezt így nem fogom tudni újra tölteni.
Kéne élet. Fire's not gonna stay. Az meg, az a szívgörcsön rám. Nincs élet. Így van. I need more ammo. Hát ez most már meg lesz. Bazd meg, az a végére azért megtingat. Are you okay, Aloy? Yeah. Igen. I'm heading up top. Én is ezen gondolkoztam, amikor mondtam, hogy meg lesz, hogy nehogy egy elhamarkodott mondat legyen. Ez... Mikor el lehet kiabálni. Töltsük be a... Álljunk, hogy vagyunk. Nem, még egyszer. Annyival könnyebb kezelni amúgy emiatt PS-en, tehát ez... Mindegy, most jó ez így. Nem tudom kiosztani jól ezt a fegyvertöltést billentyűzetregérre. Akkor erre is tudok menni? De nekem erre kell. De már ne felejtsük, hogy van fenn még egy. Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry.
That doesn't sound good. I gotta get to Erend. Erend, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. Hey, what's this? Idiot! Aloy, get out of there! Lenne baj, ha lenne itt valami élettöltő. Heavy weapon. I could use it against the Spectre. Aloy, you need this! Wow, that thing does. Now we're talking. Handle this, Aloy. Hey, Aloy! There. Who's next? Ez már neccesebb lesz. Aloy, can you hit this thing with acid? Or you need some ammo? Let's dent some metal. You need help, Aloy? Are you sitting? Vazd meg! Watch yourself. There! Hit the weak spot. Let's check them out. Nincs életem. Nem tudom, mit csináljak. Na most már nem mondom, hogy meg lesz. A heavy weapon. That could help. Vagy nem tudom feltölteni őket. Ajjajjaj, ajjajjajjajjajjaj. Aloy! Are you okay? Down, you miserable pile of junk.
Az meg ez kurva nehéz. Need a reload. Jó, meghalsz. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. Hát, skotok, kíváncsi leszek, hogy ezt hogy vonszolják le a hegyről, de nyilván nem tudjuk. Nem tudom, én egy dolgot nem nagyon szeretek így az ilyen játékokban, hogy hogy van az, hogy te tényleg, és az minden játék így van, hogy ezek nem fáznak bezd meg. Tehát, hogy tél, vagy nyár, tök mindegy, hogy mindig ugyanabban a ruhában vannak. Azért nem tudom, tehát azt megértem, hogy szupererejük van és mindent túlélnek, az rendben. De meg ilyen izék... de nyilván amúgy nem. Tehát, hogy... Hát ezt jól megnéztük. Ezt szerintem égett. Hoppá. Az nem a driftautóknak szokott félbevágva a légszűrőjük lenni, vagy sportkocsiknak? Na, kifagytunk. De hirtelen volt ez a vágás. Most akkor szereztem még egy ilyen tubust, de gyorsan visszajöttünk. Maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Karban tartó folyosón, de mint ha tudnám amúgy, hogy az hol van. Igen, de jó is volt. Aloy! Glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago?
That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What do they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Hűha. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Verbana's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You mentioned the Zeniths set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Éjszakás vagy? Mi vagy éjszakás? They can shuttle back and forth to their ship in orbit, plus infrastructure to gather materials. A játszint.
Are there more zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. Mesélhetné majd. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Must have been frustrating. Most mit dolgozol egyébként? Jó, szerintem... So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. Vagy And mi? she realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. Ezt most nem értem. De ez nem a munkád. Ezt most kifejtenéd, hogy értsem is, miért félreértem? colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. Jó, szerintem megbeszéltünk mindent. Érdekes. Do you want to come upstairs or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything, everyone, are gonna die. Hey, calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. Ooh. Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. De játszint ugye nincs gáz, vagy
See if I can learn anything. Na, fölmegyek. Most azt nem tudom, amit visszahoztam a csajtól. I should get the weapon fragment to Gaia. Igen, azaz. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. De most hoztunk a csajtól valami sárga flakont. Ez akkor nem kell, vagy nem volt, semmi nem volt. Ja, tényleg. Jó, igazad van. Én a vadászt gondolnám amúgy végig tolni, hogy növeljem a sebzésemet. Figyelj, olyan kérdésem van, olyan kérdésre válaszoljatok nekem, légy szíves. Ugye azt a részét értem, hogy ezek közül nekem választanom kell, hogy melyiket akarom, hogy aktív legyen. De a mellette, a mellette lévő cuccok, ezek megmaradnak, nem? Több lövedéket készített ugyanannyi nyersanyagból. Gondolom, ezek a mellék dolgok, ezek megmaradnak. Igen, mert ezeket... Ez faszam. Fú, basszak, ez mondjuk kemény. Ez nem rossz. Hagyjunk sorba. Én ezeket végig akarom húzni, hogy minél erősebb legyek így a... Most még mindig nekem kínai játék. Figyelem a sztorit, de itt szerintem kell az előző rész ismerete is. Miért tudjam, miként épült fel. Nem egyébként. Tehát az előző részre én is bajba voltam, mert angolul játszottam, nem sokat értettem a sztoriból. Itt igazából neked azt kell megérteni, hogy volt egy világvége,
ahol az emberiség egy része egy űrhajón elment. Ugyanoda, ahol az avatárok is vannak amúgy, tehát mindig oda mennek. És akkor onnan most visszafordultak, tök mindegy miért, mert nem voltak neki ott jó, vagy nem értek oda, vagy valami magyarázott valamit, azt én sem figyeltem teljesen, de hogy a lényeg, hogy visszajöttek. És most ki akarják írtani a Földet. A lényeg, hogy van ez a GAIA nevű robot, egy EMI mondjuk, ami az előző részben felrobbantotta magát, hogy ne tudják használni, vagy ne tudjanak belenyúlni, vagy mit tudom, volt az előző részben az a, nem tudom már, hogy hívták, mindegy, nevekkel mindig bajba vagyok. A lényeg, az előző részben volt egy köcsög, akit megöltünk, és ugye azt a fekete bőrű csávó az, aki ugye feltörte még a játék elején, de most azzal nem foglalkozunk. Itt a lényeg az, hogy a GAIA-nak össze kell szedni a darabjait. Minden darabja másra való. Az egyik a földművelés, a másik a robotokat tudja, van a fegyver, most mondtam valamit, van a mindenféle. És ahhoz, hogy robotokat tudjunk gyártani, és a robotok mellettünk álljanak, és nekünk legyen egy seregünk, és mi tudjuk az egész földet úgymond irányítani, ahhoz az összes elemre szükség van, ami ugye felrobbant, azokat szedjük most össze. És hogyha GAIA egybe van, és minden az övé, akkor olyan, mintha a játék feltelepülne teljesen. Tehát mondjuk képzeld el, hogy van most egy játékod, aminek csak 20%-ig tudsz eljutni, a 20% után nem tudsz tovább hagyni a játékban, mert nincs tovább, mert nincs fönt a gépeden, de addig fönn van. És akkor most mi ilyen 15%-ossával gyűjtjük össze a játékot, és a végén összeáll a játék, és kijátszható. És hogyha kijátszható a teljes történet, akkor összeáll. Ez a lényege, és nekünk ez a feladatunk tulajdonképpen, hogy ezeket összeszedjük, és akkor le tudjuk, és a földre visszaérkező régi emberek, akik 1000 évvel ezelőtt itt hagyták a földet, ugye atomháború, meg minden véget, gondolom valami hasonló volt, na amiatt, hogy most vissza akarnak jönni itt élni, egy a lényeg, hogy azokat megállítsuk meg a föld kihalását megállítsuk, mert hogy közben volt az a piros, nem tudom milyen mesterséges intelligencia is, hívjuk így továbbra is, aki azon dolgozott, hogy kipusztítsa a földet, ugye azt is meg kell állítani. Aztán most itt így burjánzik a mindenféle EMI, ami ki akarják írtani a földet, és ez a GAIA tudja megállítani. Ennyi röviden, tömören, nem túl helyesen, de nagyjából ennyi a sztori. Az első résznek pontos történetét én sem tudom, hogy igazából én most tudtam meg, hogy klónok vagyunk, vagy valami olyasmi, hogy nem ember szült minket, mert a nulla angol, nem nulla, mert érettségim van belőle, de hát annyira nem értettem, úgyhogy ezt most nagyon felületesen vázoltam föl, de röviden, tömören ennyi. Viktor, nem tudtad? Szóval igazából ennyi a lényeg. Tudom, a vége mi lesz, azt nem tudom. Az előző részt igazából amúgy én azt mondom, minden kereső rész úgy indult, hogy mindenki törzsi társadalmakban élt, olyan, mint 1000 évekkel visszamentünk volna az időben, de közben meg ott voltak mindenféle high-tech robotok. Igen, ha valakit érdekel, mondjuk, hogy ez milyen körülbelül, akkor nézzétek meg mert nem vagyok ezekben benne. Ja, az a lényeg, hogy van a Visszatérők című sorozat, The 100, valahogy nem tudom, hogy melyik Visszatérők amúgy. Na, az ugyanerről szól, full ugyanerről szól. Na, és a másik fele, meg egyébként, hogyha ilyen van, valami az nem tudtok mondjuk, kurva egyszerű a történet, Geri, Google-be beírod, hogy mit tudom, Horizon Zero Dawn Story. Ezt én azóta tudom, mióta videókat vágok a YouTube-ra nektek, vagy sztorikat szoktam. Sokszor kijátszom egy játékot, és nem vágom a sztoriát rendesen, vagy még magyar felirat mellett is nehéz olvasni, mert közben figyelek a játékra is, és rohadt egyszerű, fölmész a Wikipédiára, én azt szoktam egyébként, tök működik, nincs vele semmi baj, és le van írva a játék sztoria. És mit tudom én, 10 perc alatt végig tudod olvasni, kívülről, belülről mindent tudni fogsz róla. Tehát nem hosszú, hogy 2 oldalas körülbelül egy könyvben, mondjuk 2 oldal, rövid vázlat, le van írva, hibátlan, mindent tudni fogsz. Én ezt szoktam, mert a Need for Speed-eknél is például annyira csomó Need for Speed-et úgy olvastam el, és tök jól meg lehet érteni őket is pontosan miről szólnak. Hát ez nagyjából
a tudás, ha nincs meg, akkor ez lesz. Tehát, hogyha egy ember megszületik, és nincs mögötte egy tudás, nem egy orvos, nem egy mérnök, és nincs is mérnök, és nincs is orvos, akkor nincs is műtét, és nincs is orvoslás, ugye erre vannak a könyvtárak, de hát ugye most egy könyvtárból nem fogsz megtanulni te mondjuk szívet műteni, vagy vesét kivenni. Hát figyelj, Viktor, elmondom, hogy játsszál, de azért azt mondom, hogy van egy-két olyan cím, amit érdemes kijátszani. A God of War is ilyen, Last of Us, Plague Tale, tehát amik tényleg ilyen nagyon sztorira épülők, azok elég jók. A modern népletek pedig, amiben most is vagyunk, ezek a régi emberek után maradt romok. Ez így van. Na, figyeljetek! Most, hogy itt kikupáltuk magunkat, én holnapra átolvasom az első résznek a sztoriát. Megnézem, de mondom, hiába platináztam ki PS-en, azért még nekem is vannak ott hiányosságok. A játék során pedig kiderült, hogy történt az, hogy látszólag mindenki 1000 évekkel... Ja igen, nagyon jó a története. A Days Gone is. Fú, gyerekek, a Days Gone-t azt nyomjátok ki. Days Gone az egy rettenetesen kemény játék. Valaki szereti az ilyen minimálisan férfi, női szálat, amikor így a feleségét keresi valaki egy ilyen zombi apokalipszisben, az durva. Tehát hogy nekem tetszett. Van benne elég sok baráti, meg családi ilyen nagyon mély sztori szerintem, legalábbis én így hívnám. Na jó, most kacok, figyeljetek, én nem mondó vagyok, hogy mára ennyi. Elengedjük. Holnap meglátjuk, hogyha leszek, akkor folytatjuk ezt tovább. Nem tudom, hogy mennyire, szerintem nem vagyunk még a felénél a játéknak, de mindegy, haladunk tovább, aztán majd valami lesz. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, jó pihenést, meg ilyenek, aztán a mielőbbi viszontlátásra. Na szervusztok, sziasztok!